Assalamu alaikum. We are going to complete or to finish the subject 2, part 2 from subject 2. In the previous lecture, we discussed the standard, the good standard of care, and we mentioned the different responsibilities and the right of the doctor, and also we are going to discuss different aspects in this lecture. It is important to know what are the goals of patients' right. As we mentioned in the previous lecture that the doctor has rights, also the patients also have rights. So what are the rights of the patients, or why we give the patients some rights in determination of their health? It is important to help the patient feel more confident in the healthcare system. As a patient, they should have a good confidence in the healthcare system. So it is important to build this confidence, and as a patient, if he has a good confidence, so he is going to use the healthcare service frequently. Also, it is important to stress the importance of a strong relationship between the patient and their healthcare provider. We mentioned many times about the relationship between the doctor and the patient. So the patient have the right to impose or to have a good relationship with the healthcare providers and different types of healthcare provider. Also, it is important to stress the key role of patients play in staying healthy. It is important to concentrate on the role of the patient. How can they have a role in determination of their health by following a different health behavior? So they are responsible for having or for how they are having a role or participating in the provision of good health by following a good health behavior. Also, as the patient, he has rights, he has responsibility. So, as a patient, what are the responsibilities of the patient? ما هي واجبات البيشنت يعملها؟ First thing, he should show a truthfulness of agreed therapy. يجب أن he should show that بصدق إنه he agreed the therapy، إنه يوافق على العلاج بصدق، إنه when the doctor prescribe the treatment for the patient, so at the patient he should show that he is agree about the therapy بصدق, truthfully. So the first thing, the first responsibility of the patient is to show that he agreed about the therapy، إنه وافق على العلاج بصدق. Because some of the patient, we give them the treatment or the therapy, but they are not satisfied in the treatment. ولهذا نشوف في بعض الأحيان when we, especially in the primary health care center, when the doctor in the primary health care center, or sometimes even in many contexts of in many situations or in many places in the public or private clinics, sometimes the patient he showed to the doctor that he agreed about the therapy, but actually they are not. So they skip maybe sometimes in the rubbish. في بعض الأحيان يأخذ العلاج اللي كتبت له إياه ويشوفه، إذا ما مقتنع به راح يكب العفو في الربش في الزبالة. So it is important as a patient he is responsible to agree truthfully to the therapy when the doctor prescribed to him. Also, as a patient, he is responsible, or it is one of the duties of the patient is to follow the doctor's instruction carefully. As doctors, we are going to prescribe different instructions. راح نعطي للبيشنتس تعليمات سواء على العلاج، سواء على تغيير health behavior of the patient. For example, we ask him to change his diet or physical activity, or we ask him to stop smoking, for example. So as a patient, he should follow the instruction carefully. Some patients, they didn't follow the instruction
instruction, and when they visit the doctor in the next time, they blame the doctors that they are not getting better, but it is because they didn't follow the instruction. يعني في كثير من المرضى للأسف إنه ما يتابعون الإرشادات اللي يعطيهم إياه الدكتور، لكنه in the next visit لما يجي مرة ثانية he is blaming the doctor، يلوم الدكتور إنه I am not getting better، يعني ما تحسنت على العلاج. Actually he didn't take the treatment. So it is important to follow the instruction of the doctors carefully to be better, to improve their health and to treat their illness. Also, it is important to take necessary preventive measures in case of infectious disease. If there is an infectious disease, if there is a disease, infectious we mentioned, or communicable disease, the disease which is transmitted from one person to person. الأمراض المعدية تنتقل من شخص إلى آخر. بهالحالة إذا كان البيشنت عنده infectious disease, so he should take a preventive measure. يجب يعني من واجب المريض أن يحمي الآخرين from his disease. So one of the responsibility of the patients to follow the preventive measure، يتبع الإرشادات to protect other people from the transmission of infection، يحمي الآخرين من نقل العدوى. وهذا اللي شوفون احنا هلا دائما نحكي فيه في هذا الوقت بأزمة أو بالبانديميك of COVID-19. We always asking about wearing mask and having the social distance, hand washing. So not only the patient and also the contact of the patient, because they are at risk of transmitting the disease to others. So it is important دائما يجب أن نتبع ال preventive measures، الإرشادات اللي حتى تمنع إنه ننقل الالتهاب to the other people. Respect the autonomy of doctors and nurses. You remember in the previous lecture we mentioned that as a doctor he should respect the autonomy of the patient. As a doctor احنا يجب أن نحترم استقلالية المريض في اتخاذ القرار whether they accept the treatment or refuse. Okay, and and also we take his permission, and we discussed that in the previous lecture. So as a doctor also we have autonomy, so the patient should respect the autonomy of the doctor or the nurse. يجب أن يحترم استقلالية الدكتور. As a doctor we have the right to examine the patient, we have the right to take information from the patient, and we have the right to prescribe the best treatment for the patient. So as a doctor, as a patient, he should respect this autonomy. يعني في بعض الأحيان البيشنتس مثلا ما يعطون المعلومات للطبيب بصورة صحيحة، أو ما يسمحون للأطباء إنهم مثلا يفحصوهم. So as a doctor you have autonomy to take the information, you have the right to take the information, to examine the patient and to prescribe the proper treatment for the patient. And as a patient he should respect this autonomy. So هذا واحدة من ال responsibilities of the patient، مسؤوليات البيشنت. Treat doctors as a patient, he should treat doctors or deal with the doctors and nurses with respect. Respect, we mentioned from the first lecture, respect is very important between the doctor and the patient. So the patient respect the doctor, the patient respect the doctor, and the doctor respect the patient. mutual respect المتبادل، الاحترام المتبادل. So من حق أو من واجبات البيشنت إنه يحترم not only doctors but doctors and nurses. Be punctual to attend the clinics and hospital dispensary for the treatment at the given time. As a patient he should always attend the clinic or the hospital at the time. Punctual to attend يعني يحضر في المواعيد.
في كثير من الناس مثلا تعطيه موعد بالتنتين مثلا الظهر، يجي من الساعة 1 أو من قبل مثل 12 أو هكذا، وكمان في بعض الأحيان بده إنه أحد يشوفه في هذا الوقت، لكنه في تنظيم في المواعيد. So the patient he should respect the time and he should come at the punctual time, at the time of proper time for the visit. في بعض الأحيان بالعكس إنهم مثلا موعده بالتنتين يجي مثلا بالأربعة، ولما ما ندخله للعيادة مثل نحكي له فات الموعد يجب أن تنتظر إلى أن يخلصون الآخرين، طبعا راح في بعض الأحيان تصير مشكلة. So as a patient he is responsible to respect the time of the others, for the time of the doctor and the time of other people who attend the clinic or the hospital. So يجب من واجبات المريض أنه يحترم المواعيد، هذا هو الأساس. Keep the doctor informed if the patient wants to change the doctor. في بعض الأحيان إنه يصير مثلا في بعض الأحيان البيشنت مثل ما حكينا سابقا إنه إلى حق ياخذ opinion from other doctor، ياخذ الاستشارة من أطباء آخرين، فإنه في بعض الأحيان يحكي لك إنه as a patient he should inform the doctor that he is going to take a second opinion. It is his responsibility that I am going to consult another doctor, and as a doctor he should not be angry for being for the patient because he is consulting other doctor. من واجبات البيشنت إذا يريد يغير الدكتور يجب أنه inform the doctors. ليش مثلا لما نعطيه موعد انه بفلان وقت تعال فلان وفلان وقت، هذا الوقت انحجز للبيشنت، اذا ما خبر الاخرين بانه he is not coming or he is going to other doctor، فهذه انه ما حلوه بحق البيشنت ولا بحق الدكتور. So it is important to inform the doctor that he is going to take another idea or to go to to take another opinion. Another important aspect in the provision of health of care for the patient is to investigate and the the investigation and the treatment doctors provide must be based on clinical judgment of the patient's need and the likely effectiveness of the treatment. What does that mean? As a doctor, we always ask the patient for performing of investigations، بعض الإجراء بعض الفحوصات التحاليل المخبرية أو السونار أو الCT، أو when we provide or we prescribe a treatment for the patient. This should be لازم أن تكون مبنية الججمة أو القرار ينوخذ على حسب patient's need and the likely effectiveness of the treatment. إنه دائما لما نكتب investigations الفحوصات المختلفة أو العلاج للتريتمنت يجب أن تكون according to the patient's need، ويجب أن نعتقد أنه هذه التريتمنت هي تكون تكون effective، يعني لما نوصف له أي شيء يجب أن يكون effective for the case or for the disease. So always as an individual provide, as a doctor provide investigation and the treatment according to the need of the patient حسب حاجة المريض. As a doctor, you should not allow their view as doctors. They should not allow their views as doctors about patients' culture, beliefs, race, color, gender, age, social status, or perceived economic worth to influence the treatment you provide. That means, as a doctor, you should not allow any aspect to discriminate between your patient, regarding whatever the color, whatever the culture, whatever the beliefs, whatever the religion, whatever the gender, whatever the social status, or whatever the socio-economic status. So it is important to deal with all the patient as patient without discrimination. So always use justice, and as we mentioned, justice أو العدالة هي one of the important principles of medical ethics. So as a doctor, you should deal with your patient regarding when you investigate or when you treat the patient. Always do not discriminate between your patient, and always use justice, العدالة. Patients who complain about the care and the treatment
they have received. في بعض الأحيان يشوفون بعض المراجعين أو بعض المرضى قد يعملون فد شكوى أو يشتكون من التريتمنت أو when they attend to the hospital or the laboratory or the الإكس-راي أو السونار، يعني في أي مراجعة أو any consultation to the hospital راح أشوف بعض المراجعين مثلا يبدون يشتكون مثلا. So as a patient they have the right to complain إذا كان في سبب لهذا الكومبلين، إذا كان في سبب لهذه الشكوى. ف as a patient they have the right to complain, and as doctor we should accept this complaint, and also we should provide appropriate response. مثلا في بعض المراجعين مثلا يحكون مثلا العدد كثير والويتنج تايم از طويل، يعني مثلا عدد مثلا بالاوت بيشنت في بعض الاطباء مثلا يشوفون عدد كبير من المرضى، فبهالحاله هاي راح يصير فتره الانتظار بين مريض ومريض تصير فتره طويله، خصوصا اللي يجون من بدري مثلا حكينا سابقا، فيشوفون مثلا الوقت يصير طويل، العدد كثير. فمثلا كثير المراجعين يبدون يعملون كومبلين انه ليش الدكتور يشوف هالعدد باليوم. فبهالحاله هاي هو صح، يعني من حق المرضى انه they have proper time for the doctor to see the doctor، لكن لما يكون العدد كثير فراح يصير الدكتور ما عنده وقت يسمع كل شيء من المريض، يحاول انه يمشي المرضى على السريع، فهذا راح يصير يعني ما راح تضبط الامور مع بعض البيشنتس اللي يحتاجون مثلا وقت أطول بالفحص. So it is important to so some patients they will complain, so it is important to take this complaint in consideration. يجب ناخذ بنظر الاعتبار إذا عملوا شكوى، ويجب أنه نعمل فد appropriate response. لما يعملون أي response، العفو، لما يعملون أي شكوى يجب أن يكون فد ريسبونس لها، فيجب تنظيم المواعيد، تقليل العدد على سبيل المثال بناء على الشكوى المقدمة إذا كانت مبررة، إذا كانت justified. As a doctor you have a responsibility to deal with the complaint constructively and honestly. بما أن as a doctor إنه من مسؤوليتك أن تتعامل مع هذه الشكوى بشكل بناء ومخلص وبأمانة. So as a doctor you have a responsibility to deal with this complaint constructively and honestly. So it is you should not be angry when the individual or the patient make a complaint, but it is your responsibility to deal with this complaint بشكل بناء وبأمانة. So as a doctor you should cooperate with any complaint. يجب أن تتعامل وتتفاعل مع الكومبلينت، مع الشكوى which applies to your work. You must not allow patient's complaint influence the care or treatment you provide to the patient. As a patient, as we mentioned, sometimes they make some complaint، يشتكون على بعض الإجراءات بالمستشفى، قد يكون مثل ما حكينا ازدحام، غير مضبوطة المواعيد، على سبيل المثال الدكتور not available، عدد الأطباء قليل، فيجب لما تكون في شكوى يجب أن نتعامل معها with a good response or appropriate response. As a doctor يجب أن يتفاعل مع هذه أو يتعامل مع هذه الكومبلينت بصورة بناءة ويحلها بطريقة بناءة وعادلة أو بأمان. And as a doctor you should not be angry about the patient complaint. في بعض الأطباء مثلا لأنه هذا البيشنت راح اشتكى فراح أتعامل معاه بطريقة more aggressive، بالعكس يعني في بعض الأطباء يصيرون more aggressive على البيشنتس اللي هم يعني يشتكون على الأطباء أو على الخدمة المقدمة. So as a doctor it is your responsibility to deal with this complaint بطريقة بناءة وتحل المشكلة with a good response، وما تبني عليها رد فعل معاكس، مثلا بالعكس تتعامل مع البيشنت اللي اشتكى بطريقة غير لائقة as a doctor، وإنما دائما يجب أن لا تتأثر العلاج of the patient لأنه اشتكى. The complaint should not influence the care which should be provided to your patient.
all medical information, all these points، كل هذه النقاط اللي هي نكمل بيها criteria of good standard of practice. All medical information about your patient shall be treated as confidential and shall not be disclosed. كل المعلومات اللي يعطيك إياها البيشنت على المرض وعلى الحالة المرضية يجب أن تتعامل معها with confidential بأمان. إنه you should not disclose، يعني ما تحكي للآخرين هذه الانفورميشن، تبقى بينك وبين بين الدكتور، أو بينك يعني بين الدكتور وبين البيشنت. you should not disclose يعني ما تفضحها للآخرين أو ما تحكيها للآخرين other than to the patient except with patient's consent، إلا بموافقة المريض ممكن نحكيها إلى الآخرين هذه المعلومات. وفي بعض المواقف اللي يجب أن احنا we will disclose the information as doctor. Sometimes there are certain situations where we are going to disclose this information. What are the situations where or the circumstances، ما هي الحالات أو المواقف اللي يجب أنه هنا we are going to tell the others about the information of the patient. فعندنا بصورة عامة as patient's information it should be kept confidential between the doctor and the patient, but only in certain situations where we can tell others or disclose the information to others. What are the situations where we can disclose the information to others? For example, however, disclosure is legitimate، يكون شرعي وقانوني في الحالات الآتية. أولاً disclosure to colleagues and other health professionals for the purpose of the treatment. في بعض الأحيان as a doctor you are going to tell other colleagues، مثلا أنت مثلا كطبيب في صار عندك حالة ما لم تستطع من معالجتها أو ما تعرف كيف تشخصها على سبيل المثال، فبهالحالة هاي أنت ممكن تسأل الآخرين your colleagues، تسأل زملائك، تسأل الكونسلتنت السوبيريور السبيشالست، تسأله على هذه الحالة، فمعناها we are going to disclose the information، راح نحكي له على information of the patient. فهذه circumstances الأولى where we can disclose the information of the patient to others، اللي هي disclosure of to the colleagues للزملائك اللي هم يشاركوك في علاج البيشنتس، اللي هم لهم علاقة في علاج البيشنت. هاي واحدة. اثنين disclosure for research and teaching purposes. Sometimes احنا كتيتشنج ستاف في ميديكال كوليج انه نحتاج انه نحكي للطلاب على بعض الحالات المرضيه اللي هي تصير بالكلينيكال براكتس. We are going to tell the student about the case of the patient for teaching. فطبعا حتى for teaching we should take the informed consent from the patient. نسأل البيشنت انه هل ممكن انه نحكي المعلومات للطلاب. طبعا هذه الايديال سيتويشن، احنا دائما نحكي على الطريقه المثلى في التعامل مع البيشنت في الاخلاق الطبيه، لكنه قد تكون بعض الممارسات ما موجوده، لكنه as a patient he have the right that his information kept confidential only and if we want to disclose the information we should take his informed consent. يجب أن نأخذ الموافقة من البيشنت before we are telling the student or we are performing a research on these patients. Disclosure according to the court order. Sometimes نحتاج إلى أنه نكشف المعلومات إلى الكورت اوردر إذا طلبت من عندنا المحكمة في بعض القضايا اللي حكينا عليها الميديكو ليجال إذا تتذكرون، القضايا القانونية الطبية اللي هي في بعض الأحيان مثلا يستجوبون بعض الأطباء، يروحون بعض الأطباء للمحكمة يستجوبوهم. So as if المحكمة طلبت من الأطباء لإبراز بعض المعلومات لقضايا قانونية، so as a doctor you should expose the information or disclose the information to the court.
Also, disclosure to the family of an incompetent patient. إذا كان عندنا بعض البيشنتس اللي يسموهم incompetent، الانكومبتنت اللي هم الغير قادرين على اتخاذ القرار، يعني مجموعة من الانديفيدوالز اللي هم نسميهم الانكومبتنت، اللي هم يعتمدون على غيرهم في أخذ القرار. مثلا الأطفال يعتبرون incompetent، يعني قانونا انه يكونون غير قادرين على اخذ القرار. So as children they are incompetent person. فيجب ان نخبر الاهل على معلومات المرض for the patient. او اذا كان كمان الانكومبتنت patient مثلا اللي هم البيشنت اللي عندهم امراض نفسيه او عقليه، اللي هم يعني خارج ارادتهم، يعني you cannot communicate with them، ما تقدر تتعامل معاهم او تتواصل معاهم. فبهالحاله هاي انه you should also disclose the information to the family على سبيل المثال، او الانسان اللي هو مسؤول عنهم. So incompetent person هم individuals الغير قادرين على اتخاذ القرار واللي لاسباب خاصه، مثلا الاطفال، مثلا psychiatric patients اللي عندهم امراض نفسيه او عقليه، او اذا كان الانكونشس اللي مغمي عليه، او الكوماتوز patient اللي هو في كوما او في غيبوبه. You cannot communicate with them, so also you disclose the information to the family or to the others اللي هم مسؤولين عن التعامل معهم. والdisable individuals اللي هم كمان اللي معوقين، اللي هم ما ياخذون القرار وانما الاخرين ياخذون القرار عنهم. So also in this situation, if the patient is incompetent, you are going to disclose the information to the others. Also, another situation, we sometimes disclose the information of the patient for the public interest. شنو معناتها؟ لحماية الناس من هذا البيشنت. هذه امتى راح تكون؟ إذا كان عندنا في حالات خاصة، مثلا إذا كان البيشنت هو يعتبر ريسك للآخرين، إذا كان في خطورة وجود هذا البيشنت مع الآخرين، so it is important to disclose the information of this patient to the others. فبهالحالة هاي إذا كان البيشنت في خطورة على الآخرين، so we are going to disclose his information to the others. For example، مثلا بها حالات يكون البيشنت في خطورة على الآخرين إذا كان عنده notifiable disease. إذا كان عنده notifiable disease، إذا كان عنده مرض معدي. الnotifiable معناتها معدي، نفس الشيء اللي هو communicable disease يعدي الآخرين. we have to notify others، لازم نبلغ الآخرين على هذا الديزيز. فبهالحالة هاي إنه it is important to إذا البيشنت عنده مرض معدي فيجب أن نبلغ عنه، ما بيها confidentiality هنا الأمانة ما بيصير، لأنه يعتبر البيشنت يعتبر هو ريسك أو خطر يهدد الآخرين، فيجب أن نبلغ الآخرين على هذا المرض. فبهالحالة هذه ما بيها it is ethical، لأنه لحماية الآخرين يجب أنه نعطي المعلومات للآخر. So disclosure of notifiable disease to health authority. For example، إذا كان البيشنت عنده مثلا communicable disease أو notifiable disease، مثلا عنده مثلا sexual transmitted disease اللي هو STD sexual transmitted disease على سبيل المثال، أو الإيدز مثلا مرض الإيدز، أو الهيباتيتس بي اللي هو كمان معدي، أو الكوفيد 19. كل هاي الأمراض، وبعد في كثير من الأمراض المعدية اللي يجب أن نبلغ عنها، لأن البيشنت راح يكون هنا يعدي الآخرين. فلحماية الآخرين for the public interest we have to disclose the information to others. Also disclosure for public safety purpose. كمان في بعض الأحيان نكشف المعلومات للآخرين في حالة إذا كان البيشنت في خطورة على أمان العالم، يعني مثلا إذا كان في خطورة على الناس for safety purpose. على سبيل المثال، إذا كان البيشنت عنده dangerous، إذا كان البيشنت مثلا يشتغل مثلا على سبيل المثال اللي يشتغلون بالإيرلاين، بالخطوط الجوية، مثلا البايلوتس، أو الببليك ترانسبورت بالباصات العامة، مثلا إذا كان درايفر الباصات العامة فيجب أن يكون هو هيلثي. لكن إذا
هو صار عنده بعض الديزيزز، مثلا إذا صار عنده مثلا إبيليبسي، صرع على سبيل المثال، قد تجي له الحالة تشنجات في أي وقت، فمعناها راح يكون خطر على الآخرين. So we have to disclose the information to the authority، نبلغ السير على أنه هذا ما بيصلح أنه يصير مثلا سائق باص لأنه عنده كذا مرض، فلحماية الآخرين يجب أن نكشف هذه المعلومات. أو اللي هو في الطائرة البايلوت إذا كان عنده مثلا مرض قلب اللي هو الهارت اتاك على سبيل المثال، كمان انه باي وقت يصير عنده، اذا كان عنده مرض قلب باي وقت يصير عنده هارت اتاك وهو في الجو على سبيل المثال، فلحمايه الاخرين يجب ان نبلغ السلطات على على هذا المرض. او اذا واحد عنده مثلا ادكشن، فكمان هذا ياثر على الاخر. اذا كان عنده طبيب وعنده ادكشن، فكيف راح يعالج الاخرين؟ فاكيد ما راح يصير يعالجهم بطريقه صحيحه، فيجب كشف هذه المعلومات. فبهالحاله هاي it is ethical to expose the information of the individual إذا كان في خطورة على safety of the people. Also, disclosure of the patient who is a threat to the safety of the public or a particular individual by reason of this mental disturbance. وكمان إذا كان عنده mental disturbance، إذا كان الإنسان أو المريض البيشنت عنده mental disturbance ويشتغل في مكانات يعني تأثر على ال safety of the public، also it is important to disclose this information of the patient. So في بعض الأحيان disclosure of the child or women or elderly abuse. إذا كان بعض الأطفال أو بعض النساء أو بعض الelderly people يتعرضون إلى العنف الأسري على سبيل المثال، في بعض الأحيان يجي لك they brought the child to the clinic، يجيبون طفل يشوفه على أساس إنه عنده مثلا fracture، عندك مثلا كسر في الجمجمة أو كسر في أي عظم من العظام، في الأضلاع على سبيل المثال، في الإيد، في يحكي لك مثلا أنه هذا وقع الطفل وصار عنده fracture، صار عنده كسر، لكنه في علامات خاصة قد تدل على العنف الأسري. فآز دكتور مثلا إذا يكون عنده كدمات مختلفة، بروزز يسموها، في مختلف الجسم نتيجة الضرب، نتيجة الأبيوز، أو نشوف عنده مثلا بعض الأحيان نشوف عنده مثلا يكووهم حتى في السجائر في بعض المناطق، بعض الأطفال. يعني إذا تدخل على الchild abuse راح تشوف أنواع كثيرة من الabuse of the child. وas a doctor you should know the signs of the، تعرف بعض العلامات اللي تدل على child abuse أو الwomen abuse. نفس الشيء الwomen إنه يعانون من العنف الأسري من الأزواج على سبيل المثال، أو من الأهل على سبيل المثال، أو elderly people الكبار السن كمان إنه يعانوا من الأبيوز. So as a doctor if you notice that this group of people اللي هم نسميهم disadvantaged group، إنه دائما هم مثل المضطهدين، الأطفال أو الwomen أو elderly people، إذا شفت علامات اللي يسميها علامات الأبيوز، so it is your role as a doctor to expose this information to the others. So another important criteria or to provide a good standard of care, it is important as a doctor you should not abuse your professional position. هذا شنو معناته؟ انه دائما يجب ان as doctors انه you perform your position as a doctor and you should not go beyond that. ما تخرج عن نطاق انه when you are dealing with patient you are dealing with patient as a patient، ما تطلع عن نطاق patient doctor relationship. So as a doctor you must not abuse your patient's trust. لا تسيء الى الثقة اللي منحك اليها المريض. Do not abuse your patient's trust. You must not do the following as a doctor. So as a doctor you must not abuse your patient's trust. ما تسيء الثقة، ما تسيء إلى الثقة اللي أعطاك إياها patient. So as a doctor you should not do the following things. For example, as a doctor you should not use your position to establish improper personal relationship with the patients or their relatives. ما تعمل علاقات
خارج نطاق patient doctor relationship with the patient or with the family. Or also, as a doctor, you should not recommend an investigation or treatment that you know it is not for the best interest of the patient. As a doctor, you should not ask for a treatment or investigation اللي هي مو بصالح المريض أو اللي ما يحتاجها المريض. وهذا اللي دائما نحكيه احنا مثلا بالprivate clinics أو private hospital. They always write a large list of investigation. لما يروح واحد إلى المستشفيات الخاصة أو العيادات الخاصة يشوف as a doctor راح يكتب لك لستة طويلة من الفحوصات اللي هي ما راح تحتاجها لكنه just for financial aspect. or تكتب علاج كبير من اللي patient ما يحتاجه. مثلا تتعامل اللي صاير الممارسات الخاطئة اللي صار هسه في تعامل بين الأسف غير أخلاقي بين الأطباء والمختبرات والصيدليات إنه ابعث لي وإلك كوميشن على سبيل المثال. وهذا للأسف جاي يعانون منها كثير من المرضى إنه يصير البيشنت يروح على الدكتور والدكتور يكتب له لستة طويلة من الانفستيجيشن ولستة طويلة من العلاج اللي هي ما يحتاجها لكنه حتى يفيد الآخرين وحتى الآخرين يفيدونه. فas a doctor you never involved in this practice. Sometimes as a doctor you should not put pressure on patients to accept private treatment or otherwise promote your own private practice. في بعض الأحيان في بعض تحكي للبيشنت والله انت في بعض الاطباء يداومون بالمستشفيات ولهم كمان عيادات خاصه. فانت ما تعالج البيشنت في المستشفى وانما تحكي له تعال وكونسلت مي at the private clinic. You should never put pressure. لا تضغط على المريض انه حتى يقبل انه تعالجه بالعلاج مثلا اللي هو برايفت. في بعض الاحيان مثلا يحكي له بالمستشفى الصباح يحكي له في هذه المستشفى ما عندنا بعض الفحوصات ماكو بعض البروسيجر ما نقدر نعمل لك كل شيء بهذه فتعال عندنا بالبرايفت نعمل لك. تعال لي بالمستشفى الخاص وانا راح اعمل لك كذا كذا كذا. في بعض الاحيان البيشنت ما عنده امكانيه لكن يحاول يضغط على نفسه ويحاول يدبر المال حتى يروح على البرايفت لان الدكتور ما عالجه بالبرايفت بالبابليك هوسبيتال. So this is not ethical. You should not put pressure on the patient to accept the private treatment and ask him to come to your private practice. Also, sometimes as a doctor you should not induce patients to use only the medication or device or of a certain trademark. في بعض الأحيان بعض الأطباء للأسف نتيجة مثل ما حكينا التعامل مع بعض الصيدليات أو التعامل مع بعض الشركات الأدوية وهذا اللي جاي يشوفه بالمندوبين مال الصيادلة اللي يلفون على الصيدليات ويعطوهم بعض الامتيازات ويعملوا لهم بعض المحاضرات وبعض العزومات وبعض السفرات مشان يمشون الأدوية اللي هم عندهم. فهذه it is not ethical as a doctor to ask the patient استخدم هذا العلاج من هاي الشركة على سبيل المثال وأنت تكتب له لأنه أنت عندك متعامل مع هذه الشركة. So this is not ethical and as a doctor you should not be enrolled in this practice. As a doctor, your duty to protect all patients. As a doctor, you should protect all the patients. So you must protect patients when you believe that a doctor's or colleague conducts or performance is a threat to them. هذه شنو معناتها؟ As a doctor إذا شفت واحد من زملائك أو سلوك بعض الزملاء يؤذي البيشنت so you have to expose this. لازم يجب أن تخبر الآخرين يعني health care provider الادمنستريتور الإداريين على هذا الزميل. So إذا شفت واحدة من الممارسات الخاطئة من بعض الزملاء من بعض السلوك colleague conduct سلوك الزملاء أو البرفورمانس إذا شفت البرفورمانس أداء يعتبر خطورة للبيشنت so it is your duty to protect your patient from these colleagues. إذا شفت واحد من زملائك عنده ممارسات خاطئة ف it is your job is to protect your patient.
So but before taking action إذا شفت واحد من زملائك عنده فد performance أو فد conduct اللي هو سلوك غير لائق، فأنت مو رأسا إنه تأخذ الأكشن، تأخذ الفعل رأسا، وإنما you have to do your best to find out the facts. Then if necessary tell an appropriate person as the medical director your comments on your colleagues. فأنت إذا شفت واحد من زملائك عنده تصرف غير لائق، راح أعطيكم مثال. أنت مو رأسا راح تأخذ ردة فعل قوية تجاه هذا الشخص وتكشف قدام الآخرين بصورة غير لائقة، وإنما تأخذه على جنب وتستكشف الأمور بينك وبينه. إذا شفت مثلا على سبيل المثال واحد من زملائك يجي مثلا، للأسف بعض الطلاب أو بعض الأطباء سوري يصير عندهم مثلا مثل ما حكينا عندهم بعض الأحيان يأخذون مثلا ادكشن بعض الدراجز، أو يجي مثلا للدوام الصبح وهو الكحول وريحته كلها الكحول، وهاي موجودة للأسف. فأنت as his colleague أنت راح تاخذه على جنب وتنصحه وتحكي له ترى هيك جاي يشوف وهيك الناس جاي تنتبه إنه أنت عندك مثلا تصرف غير لائق، فممكن مثلا تعدل من سلوكك مرة مرتين. إذا شفته ما رد عليك بهالحالة هاي you should tell appropriate person. بهالحالة هاي راح تخبر another individuals المسؤولين، مثلا الميديكال دايركتور، راح تخبر المدير أو المسؤول الأعلى من عندك حتى يأخذون إجراء تجاه هذا الكوليج. إذا شفت أي behavior أو أي conduct from your colleague اللي هو which is not acceptable, so it is important اللي يعتبر هو خطر على الآخرين. So you have first do not take action immediately، ما تاخذ ردة فعل مباشرة، وإنما it is important to discuss the problem with him. تحكي له تتناقش معه مرة مرتين. إذا شفته ما رد عليك بهالحالة هاي you are going to tell others about this performance or about this colleague. Because the safety of the patient must always come first. دائما safety of the patient إنه إحنا يجب أن نعالج patient بأمان، فيجب it is your duty to protect your patient from your colleagues إذا شفت عنده performance which is not appropriate or it is dangerous. To help keep patients safe, you must do the following. If you want to keep your patient safe and provide good care for your patient, you must follow the following. First, contribute to confidential inquiries. دائما إنه إذا شفت إنه هذا الكوليك عنده فد مشكلة وما جاي يتعامل جاي يؤذي الآخرين، فأول شيء راح تعمل confidential inquiry، راح تعمل مثل التحقيق أو تستكشف الأمور confidential بسرية تامة بينك وبين المقابل إلى أن تشوف شنو هي الأسباب. Contribute to adverse event recognition. دائما تشارك حتى تكشف الأشياء اللي هي مو صحيحة. adverse event recognition تحدد المشاكل أو الحوادث اللي هي مو صحيحة أو اللي بيها أذى للمراجع أو للبيشنت. So دائما as a doctor you should تشارك contribute to adverse event recognition بتعيين المشاكل الموجودة اللي هي بيها أذية للبيشنت. or report adverse incident. إذا مثل ما حكينا بالبداية تستكشف الأمور وتحاول إنه تدقق بالأسئلة وتشوف شنو الأسباب بصورة سرية، وتحاول تشارك في حل هذه المشكلة بتعيين المشكلة أو بتعيين التصرفات الغير لائقة من الزملاء. بعدين إذا ما حكيت معهم وما رد عليك، بعدين you have to report the adverse. report يعني راح تشتكي عليه وتقدمها إلى ناس اللي هم أعلى من عندك اللي هم الميديكال advices. So report adverse incident involving medical devices sometimes that put or have the potential to put the safety to the patient or another person. في بعض الأحيان إذا شفت مثلا واحد من زملائك خلى مثلا استعمل دواء في مشكلة للمريض، so
أنت you have to report this، لازم يجب أن تكشفها، هذه أنه تكشفها أو تخبر الآخرين عليها. أو إذا شفت مثلا واحد استخدم مثلا ديفايس، خلف ديفايس معينة، مثلا نحتاج إلى مثلا نخلي كانيولا على سبيل المثال للبيشنت، أو نضرب بالاي في بالوريد للبيشنت، فيشوف مثلا عملها النيرس أو الطبيب عملها بطريقة خاطئة، فيجب أن ننبه أنه وضع الكانيولا في مكان الخطأ، أو وضع بدل ما يضع الكانولا بالوريد وضعها بالشريان، وهذه كارثة تصير للبيشنت. So it is important to report this. يجب أن نكشف الخطأ إذا باستعمال أي ديفايس وخلاها بطريقة خاطئة. ديفايسز يعني أي انسترومنت نستخدمها، سواء الإبرة الانجكشن، أو سواء الكانولا، سواء أي عملية تحتاج إلى intervention يستعملون بها ديفايسز، يجب أن تكون بالطريقة الصحيحة. report suspected adverse drug reaction. دائما إذا شفت البيشنت صار عنده ردة فعل من الدواء، مثلا allergy على سبيل المثال، فيجب أن نبلغ الآخرين وريبورتد، يجب أن نوضحها أنه البيشنت أعطيناه هذا الدواء وصار عنده ردة فعل من هذه الدواء. So you will protect your patient from further event. يعني إذا مثلا بلغنا أنه هذا البيشنت صار عنده adverse drug reaction، إذا صار عنده ردة فعل من هذه الدراج، يجب أن نخليها بالنوتس، نخليها بالملف، مشان ما نعطيها مرة ثانية ويصير تكرار في هذه العملية. Also, it is important to respond to requests from organization monitoring public health. It is important as organization for على سبيل المثال الهوسبيتال، دائما نحدد بعض الأشياء اللي هي لها علاقة بالببليك هيلث. الببليك هيلث اللي هي الصحة العامة للجميع، دائما في مراقبات على بعض الأمور اللي تصير في المستشفى، مثلا الووتر سبلاي، الفنتيليشن، الكولينج، الويستنج اوف ذا هوسبيتال، هاي كلها تعتبر هاي ببليك هيلث اسبكت، انه كيف نتخلص من الويستج مالت الهوسبيتال. فيجب ان تكون انه good public health of this hospital. public health monitoring يعني مراقبة على الأشياء اللي لها علاقة بالpublic health. When providing information for these purposes, you should still respect patients' confidentiality. بكل الأحوال إحنا يجب أن نحترم ال confidentiality of the patient. The emergence of 5-star doctors. في عندنا في الترم جديد صار ظهر جديد اللي هو يسمونه 5 stars doctor. شلون عندنا مثلا 5 stars hotel، صار في عندنا 5 star doctors. So the healthcare delivery system is characterized by at least 3 splits. في عندنا 3 انشقاقات أو 3 parts to provide a good healthcare system. حتى نوفر خدمات صحية جيدة. So there are 3 things we have to think about this. First, نعمل حد فاصل أو نميز بين 3 أشياء. أول إشي the relative isolation of individual care from population-based care, or in other words the split between medicine and public health. في عندنا إحنا as medicine عندنا اختصاصين: medicine and public medicine or public health. المedicine when you are dealing with individuals, with patients على سبيل المثال at the hospital or at the clinics على سبيل المثال، أو we are as a public health professionals اللي نتعامل مع صحة المجتمع اللي هي community health، اللي فعندنا 2 types or 2 splits of medicine. أما المedicine اللي هو for the individuals or the public health اللي هي with the community. هذه قسمين يجب أن نعرفهم دائما. So also it is important to differentiate between generalist and specialist. في عندنا بعض الأطباء يبقون generalist يعني أطباء عامين ما يأخذون اختصاص، لكن عندنا في بعض الأطباء هم يصيرون specialist. فالجنراليست دائما هم اللي يعملون في قطاع الببليك هيلث. الجنراليست الأطباء العامين اللي ما يأخذون اختصاصات يبقى يسمونه ممارس على سبيل المثال، أو المقيم مؤهل هنا يسموه. فهذا هذا النوع من الأطباء يشتغلون في الببليك هيلث، في الخدمات العامة الطبية، مثلا بالمراكز الصحية وفي المدارس، في الصحة المدرسية، أو في الانفايرمنتال هيلث. وفي عندنا كثير من
يسمونهم الجنراليست الأطباء العامين، أو عندنا السبيشاليست اللي هم يأخذون مختلف الاختصاصات، الجراحة، الميديسين، الباطني يعني القلب، الكارديولوجي، النيورولوجي، عندنا أمراض الكلية، النفرولوجي، فالعيون، الأنف وأذن وحنجرة اللي هم يأخذون اختصاصات خاصة، والنيوروسيرجري. فهذا نوعين كمان لازم نفرق. فهسه نفرق بين الميديسين وبابليك هيلث، ونفرق بين الجنراليست doctors and specialist doctor. Also, the other split between health sector and other sectors with a bearing on health. إنه ما هي لازم أن نفرق بين القطاع الصحي وبين الأذر sectors اللي هي قد تأثر على الهيلث. كل القطاعات اللي هي تأثر على الصحة، من ضمنها مثلا على سبيل المثال الوزارة المالية، على سبيل الموازنة اللي هي الريسورسز للهيلث سيرفيسز، والديفرنت سيكتورز اللي هي موجودة اللي لها علاقة بالها. فاللي صار في عندنا الكونسبت of 5-star doctor proposed as an ideal profile of a doctor possessing a mix of aptitude to carry out the range of services that health settings must deliver to meet the requirements of the relevance, quality, cost effectiveness and equity in health. وشنو معناتها؟ as a 5-star doctor هو يحمي as a doctor يحتوي على مجموعة من الصفات اللي هي بإمكانه أن يعمل أو يوفر الخدمات الصحية بديفرنت أسبكت، اللي هي يوفر لنا الخدمة الصحية اللي تمتاز بالريليفنس، وراح نحكيها هذه الصفات، الكواليتي النوعية، الكوست افكتفنس اللي راح نحكيه كمان، والاكويتي ان هيلث. So the 5-star doctors هو الدكتور اللي يحتوي على مجموعة من الصفات اللي يوفر لنا الخدمات الصحية التي تمتاز بالريليفنس. الريليفنس باللي لها علاقة، يعني توفر الخدمات لهذا البيشنت لهذا المرض، فتوفر له العلاج له علاقة في هذا المرض على سبيل المثال. with good quality with cost effectiveness أن يكون فعالة، وتكون إنه equity in health. So the 5-star doctor هو الدكتور اللي هو يحتوي على مجموعة من الصفات اللي يوفر لنا خدمة صحية اللي تمتاز بهذه الصفات الأربعة. The 5-star doctors هو care provider doctor. As a doctor, you should be able to provide care for your patient, able to take decision maker, communicator, communicate with others, community leader, and manager. So the care provider, as a doctor, you should provide different types of information, and you can provide care for your patient regarding physical, mental, and social needs of the patient. As a doctor, you should have a good information and you can deal with all aspects of medical health problem, whether physical, mental, or social health problems of the patient. And also you should have a wide range of treatment, curative, preventive, or rehabilitative. You should able to provide different types of treatment، إذا كانت curative بالعلاج أو بالprevention أو بالنقاهة بالrehabilitation. And also will dispense in a way that any are complementary, integrated, and continuous, and they must ensure that the treatment is of highest quality. As a doctor, you should provide a good care for your patient in all aspects, whether physical, mental problem, or social problem, according to his needs. And as a doctor, you should have a wide range of information regarding the treatment, regarding the prevention, regarding rehabilitation. So you have a wide range of information to provide the highest quality of care. As a doctor, you should, we always mention the term decision making, and as a doctor, you should be a good decision maker. You should be able to take a safe and appropriate decision. And as we mentioned previously, as a doctor, you should always take decision
you take decision about taking history, taking decision about the treatment, about the investigation, about the follow-up, and all these decisions, it should be justified in terms of efficacy and cost. So as a doctor, واحدة من الكرايتيريا of a doctor, 5-star doctor, they are good decision makers. يعني they are able to make safe, appropriate decision at appropriate time, and all these decision should be justified. يجب أن يكون هذا القرار مبرر، وحكينا على justification previously. From all possible ways of treating given health condition, the one that seems community concern in the given situation must be chosen. Always, when as a doctor, you should take decision about what are the health problems which the community always concerned about it. يشوفون ما هي الأمراض أو المشاكل الصحية اللي يشوفون الناس مهتمة فيها. مثلا في الوقت الحاضر all the community, all the people, they are concerned about COVID. So the COVID now has a priority in the treatment of this disease rather than other conditions. يشوفون الناس أغلبها they are يعني مهتمة بهذا المرض ونسيت الأمراض الأخرى. ف as a doctor you should be able to take decision about which problem is which problem the community is concerned about it. Also take in consideration the resources or limited resources, and always you should take the decision, efficient decision with a good benefit for the patient with the lowest cost. Communicator, we talk many times about the communication. As a doctor, you should be a good communicator. You should be able to communicate with your patient, with the relative of the patient, with your colleague. As a doctor, you should communicate and deal with your patient and explain the health problem to the patient. Or you should be able to discuss the lifestyle aspect to the patient. في بعض الأحيان, as a doctor, if you have a good communication with your patient, so you are able to change the lifestyle of the patient. في بعض الديزيزز مثل عندنا السكري على سبيل المثال، أو الضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو القلب. ففي بعض الأحيان نحتاج إلى أنه we are going to advise the patient to change his lifestyle. نحكي له مثلا stop smoking، اعمل physical activity على سبيل المثال، غير الدايت. فهذه تحتاج إلى good communication، تحتاج إلى طرق تواصل طرق تواصل ممتازة مشان نتعامل مع البيشنت، لأنه not all the patient will accept changing their behavior. لكنه إذا أنت if you have a good communication style راح تحاول تقنعه أن يغير الدايت for example، so يتحولها إلى balance diet، يتحول إلى دايت صحية healthy diet. safety measures at work، يلبس، تنصحه أنه مثلا يا أخي يلبس safety measures during the work. مثلا تحكي له البس مثلا هاي النظارات لحماية العينين من اللحيم على سبيل المثال، أو تلبس الهلمت when you are doing your sport for example، أو لما تعمل في أعمال اللي هي الخطرة. أو مثلا تحكي له مثلا البس السيت بيلت، حزام الأمان بالسيارة. فكثير من الأشياء، أو تغير التايب أوف ليجر للرياضة على سبيل المثال. respect for environment and also determining the influence on health. So it is important that as a doctor you should have a good communication. So as a doctor you should be able to pursue the patient، تقنع البيشنت إلى يغير lifestyle of the patient to protect the patient and to restore their health and the health of other people. So as a doctor you should have an excellent communication in order to persuade individuals. تحاول تقنع البيشنت، تقنع الفاميليز، تقنع الكوميونتي to change their unhealthy behavior to healthy behavior.
Community leader, as a doctor, you should be able, you need to know what are the problems in the community. So always you are dealing with some leaders in the community and act as a leader in the community. So it is important to understand what are the determinants of health in your community, and it is important to take the positive interest in the community health activity. Always deal with the community as a leader. Also you should be a good manager، تكون إداري ناجح في بعض الأحيان. So بعض الأطباء إنه دائما يصير عندهم managerial skills، يصير عندك قابلية للإدارة، مهارة إدارية. في كل الأطباء تصير مدير مستشفى على سبيل المثال، يصير رئيس قسم على سبيل المثال، يصير رئيس اختصاص. So it is as a doctor you should be able to act as a manager, because if you have this ability, so you can initiate exchange of information in order to make better decision. فتحاول في بعض المدراء شوف لازم أن يكون تعاملهم مع الآخرين بطريقة so they can't exchange information and يكون عنده يتفاعل مع different or multidisciplinary team، يتفاعل أو يتعامل مع مختلف الاختصاصات multidisciplinary، مثل مختلف الاختصاصات أو الأنظمة في المجتمع الصحي. ف it is important to have a totality of health and social services. medical schools. So صار في توجه للكليات الطبية، التوجه إلى يدرسون ما هو الفايف ستار دكتور. صار في هذا المصطلح يجب أن يتعلمونه في الجامعات، في الكليات الطبية، يعلمون شنو هو الفايف ستار دكتورز، ويعطون ما هي السوشيال accountability of so it is the social accountability of the medical school to provide this education اللي هو مبني على أساس يعلمونهم الريسيرش، الeducation والresearch and the activities toward addressing the priority about the concern of the community. فصار توجه أو مسؤولية الكليات يعلمون الطلاب في توجه على التثقيف الصحي، التوجه للريسيرش، ويعلموهم ما هي مواصفات الفايف ستار دكتورز in order to provide a health care services اللي هي تتصف بالريليفانس، بالكواليتي، بالكوست افكتفنس اند equity. So من مسؤولية الكليات الطبية توفر هذه المعلومات عن الفايف ستار دكتورز وما هي مواصفاته وما هي واجباته. And thank you.